Что происходит? Да, они совершили гениальный ход, научились лазить по канализационной трубе. Россияне, вымазавшись в говне. Hi guys, it's Ed from Warthog Defense. Welcome back to the channel. Storm Z unit commanders are now admitting that their aggressive ground assaults are proving ineffective and futile on the battlefield. Here we uncover the surprising revelation about the limitation of these meat assaults and explore how this acknowledgement may shape the ongoing dynamics of the conflict. Russian Storm Z unit's instructor comments on a recent capture of Bodanivka north of Bakhmut, where a Russian flag was hoisted. He describes that the suggested advance to Chasiv Yar from Bodanivka, promoted in Russian media, is delusional, and his Storm Z units are refusing to continue the assault on the village due to unfavorable swampy conditions. A few days ago, the flag was hoisted in Bodanivka, despite the fact that, judging by the enemy's reports, at the moment we have managed to occupy only about 40% of this settlement, but the flag is uplifting. It needs to be hoisted. Now, I will not speculate on what reports could go to the top in connection with the hoisting of the flag, simply because I do not have such information. Let's talk about something else. Back in September, I outlined the problem of media reporting in general and in the Klishivka line in particular. Some arrogant misunderstanding gave birth to an amazing idea about the most important significance of Bogdanovka as a springboard and key to Chasiv Yar. This bullshit managed to quickly and reliably take root in the information space, and quite obviously also influences the process of making military decisions. So, Bogdanovka itself is located in a swampy lowland, from where it will be extremely difficult to develop an offensive in the direction of Chasiv Yar. Moreover, this narrow lowland in which Bogdanovka is located runs almost perpendicular to the line of combat contact, allowing enemy artillery operating from Chasiv Yar to conduct essentially direct fire. With a standard dispersion ellipse, this is simply a gift to artillerymen. Considering also the alternative approaches to organizing offensive actions that are being practiced, it does not surprise me at all that Storm Z are refusing to go into assaults. However, the command of our Bakhmut group stubbornly continues to hit our assault troops with their heads against this fucking Bogdanovka. Is it even sane there? As far as I can see, the practices have not changed since Saikev left. Maybe it's worth doing some more meaningful magic with the command there? It will smash everyone it can drag into the site against this strategically important Bogdanovka. But there is an option. We need sane people. Russian tank driver abandoned his phone while leaving the damaged tank. Footage was collected by servicemen of the Ukrainian 100th Volun-TD Brigade after destroying the assault group. An armored group consisting of a tank and an MTLB with dismounts attempted an assault in Sebryansky Forest, Luhansk Oblast, but was quickly obliterated. The driver managed to escape the tank but failed to escape the area. He is the last person to appear on the footage, on the ground.
Korn Group FPV, explaining efforts of Russians in the Tsarska Okhota section of the Avdiivka battle, the sewers they need to navigate, and what happens next. Задают много вопросов про Авдеевку, и что происходит на Царской Охоте, и насколько там далеко русские продвинулись. Вот, все не так трагично, как рисуют некоторые или торжествуют русские. Что происходит? Да, они совершили гениальный ход, научились лазить по канализационной трубе. Россияне, вымазавшись в говне, выскакивают в районе Царской Охоты, пытаются добежать до пригорода Авдеевки. Там всего 3 улицы, вот они видны на видео, чтобы там зацепиться. Их там тут же уничтожают. В конце вот будет видео, как это происходит. То есть вот он бежит, за ним следят, он забегает, тоже следом за ним залетает FPV-шка, и дальше он останется гнить в этих развалинах этого дома. Даже домой в целлофановом пакете его, скорее всего, не отправят, потому что ни до кого нет до него дела. Он сразу превращается в ненужный, бесполезный, остывающий кусок мяса. Ну, собственно, вот как выглядит все это место действия, оно совсем небольшое, очень хорошо видно на видео. Javelin operator Gagauz, commander of the ATGM team of the 79th Brigade, destroyed over 40 enemy vehicles. He says he will continue working until he can no more. Once Russians get pushback, they forget their combat tactics. Було ураження. Ну і після цього з'явився азарт у собі та бажання палити ще. У мене, скажімо так, любов до цього. І я роблю свою роботу дуже ефективно, і з цим я почуваюся якось інакше. Ну, любов появилась до цього. Вражав МТЛБ, танки, беттер, інжерка і що ще. Ну і все. В основному це було МТЛБ і танки. Це в основному. Якщо вважати по офіційним даним це більше 40. А якщо вважати усі, які відкатилися, які отримали ураження та відкати, це до 60. Ну, працюю поки що нормально. Ну, не підводить. Був момент, коли після попадання танку у нього башня відлетіла десь на метрів 10. Ну, було дуже феєрично. Останній бойовий вихід була колона, десь було 8 одиниць техніки. І з 8 одиниць було вражено 3 одиниці. Це був 2 танка і 1 МТЛБ. І після цього вся техніка, яка була, вони відкатились до, ну, куди подалі. Так скажемо, противник більш оснащений технікою, більш кількість особового складу у них значно більше, набагато більше, і кількість техніки. Але по поводу підготовки, як тільки вони, так скажемо, капають під і все, вони вже цього про техніку, про тактику бою вони вже забувають. Ще є порох у порохівницях, тому буду їбати до тих пір, поки моральний стан або здоров'я не скаже все досить. Ось і все. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Stay with us with the best reporting from Ukraine. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Don't stay strong. That was my daughter, guys. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.